Okay, we'll start today's MAD practice. So today we are going to feel happy about relatives' hopefulness. So lot of people will have a bitter experience about the hopes of relatives. It is not like that. That is a wrong concept. So now you have to change that and we have to elevate our mind. So close your eyes. It's stress. That stress has to be removed. So we are going to feel happy now. Close your eyes. All relatives have some sort of hope on us. ஏதோ ஒரு விதமான ஹோப் நம்ம மேல இருக்கும். அது ஏதோ ஒரு காரணத்தால நெகட்டிவாவோ பாசிட்டிவாவோ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். பட் தே ரியலி ஹாவ் ஹோப் ஆன் அஸ். அண்ட் தட் ஹோப் இஸ் எவ்ரிதிங். அதை நினைச்சு ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுங்க. So relatives also have hope, and we also have hope on relatives. The frequency changes because of their understanding. உங்களோட புரிதல்னால தான் frequencies மாறிட்டு இருக்கும். So that all is a small thing. நம்ம சந்தோஷப்பட வேண்டியது என்னன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் நம்ம மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறதும் நம்ம அவங்க மேல ஹோப் வச்சிருக்கிறதும் இட் இஸ் தட் ஹோப்ஃபுல்னஸ். நம்மளோட குவாலிட்டி வந்து அந்த ஹோப்ஃபுல்னஸ். நம்மளுக்கு அந்த குவாலிட்டி இருந்தால் தான் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோப்ஃபுல்னஸை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அதை நினைச்சு நம்ம ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணணும். அவங்க நம்மளை கோவப்படுறது அந்த மாதிரி நெகட்டிவான விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா அது நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ அதை விட ஜாஸ்தியா நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கணும், அவங்க மேல இருக்கிற ஹோப் இருக்கும். ஸோ தட் ஹோப் will develop all good qualities with us and it also will change the relatives. ரிலேட்டிவ்ஸையும் மாத்திடும் அது. அந்த நம்பிக்கையை நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாலே. So you feel the happiness of the hopefulness with your relatives. ஒரு ரிலேட்டிவ் மேலும் நீங்க வச்சிருக்கிற நம்பிக்கையை பெருசாக்கிக்கிட்டே இருங்க. Faith can move mountains. Why not your relatives? ஸோ அந்த ஹோப்ஃபுல்னஸை நல்ல சந்தோஷமா அந்த ஹோப்ஃபுல்னஸை காட்டுங்க. Every hopefulness that fills your mind releases your stress related to your relatives. நல்ல சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ணுங்க. அவங்க மேல ஹோப் இருக்கிறத நல்ல பெருசா பாருங்க.
Every relative is a friend of somebody. When two friends can be good, why not two relatives can be good? Okay. Now, after feeling happy, now we are going into our bone, spinal bone. So we are going to laugh on our skeletal system. Today it is the spinal bone. So we are going to laugh on the entire spinal bone. So there are 7 cervical spinal vertebrates. Then we have 12 thoracic vertebrates, and we have 5 lumbar vertebrates and 5 sacrum vertebrates, and finally coccyx. So we are going to laugh on all these things separately. So nearly around 20 to 30, 25 times, maybe 30 times you are going to laugh. So we are going to smile, not laughing, smile, so that your spinal bone is healthy. So cervical vertebrate, which is the cervical area, the back of your throat area, உங்க பிரெயின்ல இருந்து அப்படியே இறங்கக்கூடிய அந்த ஸ்பைனல் பார்ட், அது 7 பார்ட்ஸ். ஸோ C1 E, cervical vertebrate 2 C2 E, C3 E, C4 E, C5 E, C6 E, C7 E. Next is thoracic vertebrate. There are 12 parts in this. So T1 E, T2 E, T3 E, T4 E, T5 E, T6 E, T7 E, T8 E, T9 E, T10 E, T11 E, T12 E. So thoracic vertebrate 12 we have finished. Next is lumbar vertebrate, the lower part, which has got 5. So L1 E, L2 E, L3 E, L4 E, L5 E. Then we have the sacrum, S1 to S5, S1 E, S2 E, S3 E, S4 E, S5 E,
Next is coccyx, sharp end of the spinal bone. Coccyx, E. So, so we are completely seeing the parts of that vertebrate. Each vertebrate part has got a small thing that we will smile once. Body of that, that is the locking system there. So we will be seeing that body E, lamina E, transverse process E, articular process E, spinous process E, vertebral foramen E. So this is the total spinal cord. This is what is there for 29 areas. So thank you for laughing. Thank you for smiling. And now we are going to laugh. We are going to laugh on relatives' humbleness. ஸோ அவங்க கிட்ட இருக்கிற பணிவு, நம்ம அவங்க கிட்ட காட்டுற பணிவு, அவங்க நம்ம கிட்ட காட்டுற பணிவு, இது எல்லாத்தையுமே நினைச்சு நம்ம லாஃப் பண்ண போறோம். ரிலேட்டிவ் ஹம்பிள்னஸ். Relative humbleness. 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 Hold. Observe the silence. Observe the stillness. And observe the clarity of mind. The silence of the body is because of your spinal bone. Stillness of the mind is because of your relatives. Hopefulness. And the clarity of the mind is because of the relatives' humbleness. Thanks to your body, thanks to your mind, and thanks to your soul, thanks to the nature for the universal government. Thank you. Thank you so much. Thanks to the time for making us to practice daily. Thank you. Thank you so much. Slowly open your eyes with a big, big laugh.
Thank you.